Bonjour, je m'appelle Zach. Nous sommes préparant les mousses à chocolat. Les ingrédients sont 180 grammes chocolat, 100 ml crème, 50 ml lait, 60 grammes sucre, pincée de sel, 7 blancs d'huîtres. Battre les blancs d'œufs, les sel et les sucres dans les bols jusqu'à rigide. Servez la blanc d'œuf sans rigide. Fondre les chocolats dans les bols en verre sur le chaude. Mijoter la crème à la lait dans la casserole. Le chocolat est presque fondu. Mettre la crème dans le chocolat, mélanger avec un fou. Ajoute un peu blanc d'œuf et mélange. Ajoute plus blanc d'œuf dans deux portions. I use the spatula. Ajoute plus blanc d'œuf et mélange. Mousse est finie. Mettre la mousse dans les bols. Réfrigérer pour 2 heures.
Nous a mangé la mousse. Nice. Très bien. Delicia. Ajoute